So in the previous class, we have discussed about what is meant by fuzzy logic and introduction to the fuzzy logic and what is meant by fuzzy sets. And we have discussed about the basic operations of the fuzzy logic. And in the today's class, we shall discuss about what is meant by fuzzy arithmetic and then what is meant by fuzzy reasoning. So these are the two things we are going to discuss in this session. So just a recall of a short recap of the previous class. That is, what is meant by fuzzy logic is this fuzzy logic will be accepting an imprecise input. Imprecise in the sense, this fuzzy logic will be accepting improper or inaccurate input, and this particular fuzzy system with its own process. In a process, in the process based on it will be producing a perfect output. So simple சொல்லணும் அப்படின்னா ஒரு improper input accept பண்ணிட்டு அதை fuzzy logicல process பண்ணி then this fuzzy logic will be providing you the a proper output. என்னென்ன applications சொல்லணும் அப்படின்னா we can use this for medical application, medical diagnostics, and then for even for remote sensing. இந்த நிறைய applications சொல்லலாம். பட் நமக்கு well known example சொல்லணும் அப்படின்னா மெடிக்கல் டயக்னோசிஸ். சப்போஸ் ஒரு பேஷண்ட்டோடைய எம்ஆர்ஐ இமேஜ் நம்ம ஃபீட் பண்ணுறோம். மேபி வி ஹேவிங் அ டவுட் தட் whether the corresponding patient is having a brain tumor or else a cancer cells or else any anomaly pattern. Anomaly in the sense ஏதோ டிஃப்ரெண்டான ஒரு பேட்டர்ன், ஏதோ டிஃப்ரெண்ட் பேட்டர்ன் தான் இருக்குன்னு ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியல. நார்மல் ஹியூமன் பீயிங் ஐஸ்னால ஐ மீன் டயக்னோஸ் பண்ண முடியல அப்படின்னா then we shall have able to give to this particular fuzzy logic. So this fuzzy logic will be having certain process. What is the first process? Is fuzzification process followed by the inference engine. In the inference engine, we will be giving input from the rule base. So here in the rule base, we have to define the basic rules. In the rules of we are this entire fuzzy logic system is going to work. And then after the performing the inference one, we will be performing the defuzzification process to produce the output. இதை பத்தி டீடைல்டா தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா ப்ரீவியஸ் கிளாஸோட வீடியோ நீங்க லிங்க்ல ஆட் பண்றேன், நீங்க அங்க வியூ பண்ணிக்கலாம். So today we are going to discuss about the what is meant by fuzzy arithmetic. So we all know what is meant by arithmetic. Arithmetic in the sense, basically we all know about addition, subtraction, multiplication, division. These are the basic arithmetic. So similarly, these are all the mathematical arithmetic operations. That is the addition, subtraction, multiplication, division are the mathematical arithmetic operations. The thing is, we will be having a question that why we have to use those those mathematical operations here. Thing is, consider the fuzzy logic la pathina we will be accepting n number of improper input. In the n number of improper inputs la irundhu eppadi namu oru proper output namu diagnose pandrom appadina it's based on the mathematical operations performed between these inputs. இந்த inputs வந்து என்ன பண்றோம் அப்படின்னா இண்டிவிஜுவலா ப்ராசஸ் பண்ணாம இந்த இன்புட்டையும் இந்த ரூல்ல இருக்கிற ரூல் பேஸ் கொடுக்கும்போது அந்த ரூலையும் பார்த்தீங்கன்னா we have to perform addition process, we have to perform subtraction process, we have to perform multiplication process, or we have to perform division process. இந்த மாதிரி mathematical operations மூலமா என்ன பண்றோம், we are coming to a final conclusion that டியூமர் இருக்குதா இல்லையா, எஸ் ஆர் நோ கண்டிஷன், ஆர் எல்ஸ் ஒரு பர்சன் டாலரா இருக்காரா இல்ல ஷார்ட்டா இருக்காரா இல்ல மீடியமா இருக்காரா இல்ல வந்து ஒரு பர்சன் ஃபேட்டா இருக்கா ஒபிசிட்டியா இருக்காரா இல்ல நார்மலா இருக்காரா இல்ல ஃபிட்டா இருக்காரா, இந்த மாதிரி டெசிஷன்ஸ் எடுக்கிறது எல்லாமே இந்த மேத்தமெட்டிக்கல் ஆப்ரேஷன்ஸ் மூலமா தான். So we can tell that this fuzzy arithmetic is based on the computation of, is used for the computation of imprecise data. Imprecise data அப்படின்னா நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி inaccurate data. So let us assume இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக we are having a நம்ம most of the person will be wearing a smart watch and this smart watch is capable of measuring our blood pressure. ஸோ இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா இன்ஃபேக்ட் இந்த ஐஓடி மாடலுக்குள்ள போனோம் அப்படின்னா தேர் ஆர் சர்டன் அப்ளிகேஷன்ஸ் லைக் நம்ம ஸ்மார்ட் வாட்ச்ல இருக்கிற சென்சார் என்ன பண்ணும், நம்மளுடைய பிளட் ப்ரெஷரை வந்து மானிட்டர் பண்ணிட்டே இருக்கும். அண்ட் இந்த மானிட்டர் பண்ற டேட்டாவை பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய பிசிஷியன், நம்மளுடைய ஃபேமிலி டாக்டர் கிட்டயோ இல்லை நம்ம கன்சல்ட் பண்ண டாக்டர் கிட்டயோ இல்லை நம்மள இது ஆர்எல்ஸ் நம்மளுடைய டிபெண்டன்ஸ் லைக் நம்மளுடைய ஸ்பவுஸ் ஆர் சில்ட்ரன்ஸ் ஆர் பேரண்ட்ஸ் அவங்களுக்கு வந்து நம்ம கம்யூனிகேட் பண்ற மாதிரியோ தான் வந்து ஆக்சுவலா டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க. பட் ஆக்சுவலி ஸ்பீக்கிங் நம்ம யாரும் அந்த அளவுக்கு யூஸ் பண்றது இல்லை. நம்ம ஸ்மார்ட் வாட்ச் நம்ம எஃபெக்டிவா யூஸ் பண்றது கிடையாது.
But the original application these data which has been recorded by the sensors has to be communicated to the any destination as a doctor or family members. The thing is, let us assume, let us draw a graph based on this one. For example, today at 6 a.m. So today at 6 a.m., the sensor is measuring a data as my blood pressure is equal to some 80. So 80 mg. So 80 and at 7 a.m., it is up to some around 80 or 90. And after in certain durations, at for example, at 12 noon, my blood pressure is going to a peak value, let it be some 150 or 180. So the question here is, இது எல்லாமே improper data நம்ம consider பண்ணுவோமா இல்ல I mean improper னு சொல்ல முடியாது, imprecise data. What is my imprecise means inaccurate data. எப்படி சார் இது inaccurate னு சொல்றீங்க? Because 6 o'clock என்ன blood pressure இருக்குன்னு கரெக்டா ஐடென்டிஃபை பண்றாங்க. 7 o'clock என்ன blood pressure இருக்குன்னு சொல்றாங்க. Constant time intervals 8 o'clock, 9 o'clock, 10 o'clock, 11 o'clock, and then 12 o'clock வரைக்கும் கரெக்டான மெஷர் ஆயிருக்கு. எப்படி நம்ம imprecise சொல்லுவோம்னு பாத்தீங்கன்னா, thing is these measurement is not a continuous in nature. Continuous in the nature of in the sense எனக்கு இது continuous signal இல்ல. This is called as a discrete signal, which means எனக்கு 6 o'clock measurement இருக்கு, 7 o'clock measurement இருக்கு. But in the 6:05, 6:10, 6:20, 6:30, 6:40, 6:50 என்ன measurement தெரியல. Suppose in case a doctor want to identify அவருடைய அந்த நார்மல் இன்க்ரீஸ் இன் கிராஃப் மானிட்டர் பண்ணோம் அப்படின்னா வாட் யூ டூயிங், தட் இஸ் ஆல் ஆஃப் சடன் இவருக்கு 80ல ஆரம்பிச்சது சடனா எப்படி 180க்கு ஓவர் 6 hours இன்க்ரீஸ் ஆகும் செக் பண்ணும்போது the corresponding doctor need to know that what is the blood pressure in the corresponding எந்த டைம்ல இன்க்ரீஸ் ஆச்சு, that is 7:30 or 7:40 ன்னு சொல்லிட்டு நமக்கு எக்ஸாக்ட் ப்ரிசைஸ் டேட்டா நமக்கு தேவை. பட் சென்சார்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா கண்டினியூஸ் மானிட்டரிங் பண்ணாது, அட் கான்ஸ்டன்ட் டைம் இன்டர்வல்ஸ் தான் பண்ணுவோம். ஸோ அதுதான் என்ன சொல்றோம், இர்ரெகுலர் இன்டர்வல்ஸ்னு சொல்றோம். ஸோ நம்ம என்ன பண்ணுவோம், சப்போஸ் இங்க 6 o'clock 80 இருக்கு அப்படின்னா அண்ட் 7 o'clock ஒரு 90 இருக்கு அப்படின்னா we will be having an assumption that 6:30க்கு மேபி ஒரு 85 இருக்கலாம் நம்ம பிளட் ப்ரெஷர்னு சொல்லிட்டு அசியூம் பண்றோம் இல்லைங்களா. தட் இஸ் கால்ட் as fuzzy arithmetic. எப்படி அசியூம் பண்றீங்க, that is இங்க 80 இருக்கு, இங்க 90 இருக்கு அப்படின்னா மேபி இது இன்க்ரீஸ் ஆகலாம். பட் ஆக்சுவலி பாத்தீங்கன்னா இது 85 பதிலா 83 இருக்கலாம், 75 கூட இருந்திருக்கலாம். But we will be directing this one, we will be diagnosing this one based on this lower end relationship and the upper end relationship. இந்த ரெண்டு ரிலேஷன்ஷிப் வைக்கிறோம், ரெண்டுத்தையும் வச்சு நம்ம என்ன பண்றோம், அது இன்க்ரீசிங்ல தான் முடியும்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஸ்மால் டெசிஷன் போறோம். இன்னும் கரெக்டா சொல்லணும் அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 7:30 நான் மெஷர் பண்றேன், 8 o'clock பாத்தீங்கன்னா எனக்கு இது 100 இருக்கு. அப்ப நம்ம மெஷர் பண்ணும்போது பாத்தீங்கன்னா 6 o'clock it is 80, 7 o'clock it is 90, and by 8 o'clock it is 100 means இது ரைசிங் நேச்சர்ல தான் வருது. ஸோ மேபி at 7:30 a.m. it may be around 95 சொல்லிட்டு நம்ம அசியூம் பண்ணலாம். ஓகேவா? ஸோ திஸ் இஸ் தி ப்ராசஸ். இந்த சிஸ்டம் எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்ணுது பாத்தீங்கன்னா with the help of this fuzzy arithmetic. ஸோ இந்த fuzzy arithmeticல பாத்தீங்கன்னா மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங் இஸ் interval arithmetic சொல்லலாம் or else interval analysis. What is my interval arithmetic or interval analysis? இந்த irregular intervals நம்ம மெஷர் பண்றோம். ஸோ இன் பிட்வீன் டைம்ல எந்த டேட்டாவும் மெஷர் பண்றது கிடையாது. இந்த இன் பிட்வீன் டைம்ல மெஷர் பண்றதுக்கு தான் we are going to use this fuzzy arithmetic. So can you able to understand what is mean by this interval, I mean introduction on this fuzzy arithmetic? If you have any doubts, you can raise them. So now coming to this one, what is X? So as I mentioned earlier, that is in the graphical representation, I'm having a graph here. So this is a reading measured at 6 a.m. This is reading measured at 7 a.m. This is reading at 8 a.m. and this is reading measured at 9 a.m. This is reading measured at 10 a.m. ஏதோ ஒரு parameter, blood pressure or heartbeat rate, whatever thing may be, ஏதோ ஒன்று நீங்க எடுத்துக்கோங்க. So 6 o'clock ஏதோ ஒரு வேல்யூ இருக்கு, 7 o'clock ஏதோ ஒரு வேல்யூ இருக்கு, 8 o'clock ஏதோ ஒரு வேல்யூ இருக்கு, 9 o'clock ஏதோ ஒரு வேல்யூ, and 10 o'clock some other values. So listen, if I want to know the value at random interval, maybe at 7:30, I want to know what will be the reading at this for this particular parameter, maybe a heart rate or maybe a blood pressure. So let the value be X, because I don't know this value. So let the value be X, and this X has to be determined. So to determine this X value,
I have to depend on this lower bound value and this upper bound value. Clear? And let it be this as A1, let this value as A1 and this value as A2. So what will be the value for x? இந்த x ன்றது எப்படி இருக்கும்? x ன்றது A1 விட இந்த ரிலேஷன்ஷிப் ஐடென்டிஃபை பண்ணுங்க. இது எல்லாமே எக்ஸ்போனன்ஷியலி இன்க்ரீசிங் நேச்சர்ல போகுது. அப்ப இன்க்ரீசிங் நேச்சரா போச்சு அப்படின்னா what we can able to understand that x will be greater than A1 and same time greater than or equal to A1. Maybe x வந்து பாத்தீங்கன்னா இதே A1 வேல்யூக்கு ஈக்குவலா இருக்கலாம். So x value will be greater than A1 or equal to A1. At the same time, it may be less than A2 or equal to A2. So இந்த A1 and A2 க்கு இடைப்பட்ட ஏதோ ஒரு in betweenல தான் ஏதோ ஒரு வேல்யூவா வந்து இந்த x என்ற வேல்யூ இருக்கணும். Is it clear? So we can define this interval analysis as A is equal to any coordinates A1 and A between A1 and A2. It will be the x value. இந்த x என்ற எப்படி இருக்குன்னா it should be greater than or equal to A1 and it will be less than or equal to A2. இதுல நமக்கு நிறைய வேல்யூஸ் இருக்கு. That is, for example, இப்போ A1 க்கு பாத்தீங்கன்னா ஏதோ ஒரு வேல்யூ இருக்கு, A2 க்கு ஏதோ ஒரு வேல்யூ இருக்கு. For example, இது வந்து இது bounded value. Bounded value means finite value. Let it be A1 is equal to 10 எடுத்துக்கிறேன் and A2 is equal to some 20 எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னா இந்த 10 and 20 ஏதோ some finite number of values. Suppose அதுவே infinite value வந்தா எப்படி சார் பண்றது? Suppose இப்போ இங்க A1 is equal to infinity நான் கொடுக்குறேன் அப்படின்னா definitely வந்து அது equal to இருக்காது. ஓகேவா? அப்ப let be நான் இது வந்து வெறும் பாசிட்டிவ் கோஆர்டினேட்ஸ் மட்டும் தான் எடுத்திருக்கேன். சப்போஸ் நான் நெகட்டிவ் கோஆர்டினேட் சிஸ்டம்ல நான் எடுக்கிறேன் -1 -2 -3 நெகட்டிவ் கோஆர்டினேட் சிஸ்டம் எடுக்கிறேன் அப்படின்னா this x value will be greater than -infinity and will be less than +infinity. அதுதான் நமக்கு 4 different definitions கொடுத்துருக்காங்க. என்ன definitions? If it is a closed interval means if both A1 and A2 are finite value. Closed interval na finite value. After finite value na x will be greater than or equal to A1 at the same time greater than or equal to A2. Okay ba? Suppose A1 வந்து எனக்கு infinite value இருக்கு. I mean left end is A1 வந்து finite end இருக்கு. It is a closed end. Right hand side பாத்தீங்கன்னா எனக்கு infinite valuesல போயிட்டே இருக்கு. In that case, அப்ப என்ன ஆகும்? ஒண்ணுல ஒரு சின்ன டிஃபரன்ஸ் இங்க ஈக்குவல் டு இருக்காது. That's all. Because இந்த x இந்த வேல்யூ இன்ஃபைனைட் நம்ம சொல்ல முடியாது. ஏதோ ஒரு ஸ்பெசிபிக் வேல்யூ தான். அப்ப x will be greater than or equal to A1 but less than A2 equal to வரக்கூடாது. Because ஏன் equal to வரணும்னா this A2 is a infinite value. Similarly, suppose என்னோட left hand side இருக்க வேல்யூ இன்ஃபைனைட்டா இருக்கும். I mean -infinity less than x and greater than or equal to ஏதோ ஒரு finite value இங்க இருக்குன்னு வைங்க. Let it be 20 இருக்குன்னு வைங்க. அப்ப x இந்த வேல்யூ என்ன இருக்கும்? It should be greater than x A1. ஏன்னா -infinity விட x greater தான் இருக்கும். So அப்ப -infinity ஈக்குவலா எதுவுமே வராது. So my x values just greater than A1 not equal to இங்க வராது. But less than or equal to A2. A2ன்றது ஏதோ ஒரு finite value அதான் சொல்றாங்க. Whereas right end is closed. Closed means nothing but it is a finite value. Nothing but சொல்லக்கூடாது. So closed end means it is a finite value. Suppose imagine both the ends are infinite values. -infinity plus infinity. In the sense, how we can write this x value will be greater than this A1 and will be less than this A2, but ரெண்டுத்துக்கும் ஈக்குவலா வரக்கூடாது. So look at this one. This x will be greater than A1 and less than A2 if both the ends are left open. Open in the sense it is a infinite value. So இதுல என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா interval analysis is a process in which with the help of fuzzy logic we are going to determine any unknown value. ஏதோ ஒரு unknown value நீங்க மெஷர் பண்ண போறீங்க. அந்த unknown value எப்படி மெஷர் பண்றது? So unknown value மெஷர் பண்றதுக்கு முன்னாடி அந்த unknown வேல்யூவோட ரெண்டு சைடு லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு ரைட் ஹேண்ட் சைடு இருக்க வேல்யூவோட நேச்சர் ஐடென்டிஃபை பண்ணுங்க. நேச்சர் இன் தி சென்ஸ் அது ஃபைனைட் வேல்யூவா இன்ஃபைனைட் வேல்யூ மெஷர் பண்ணுங்க. ஸோ யோர் எக்ஸ் வேல்யூ வில் பி greater than the lower value and will be less than the upper limit value. இந்த equal toன்றது suppose finite value வந்தா equal to வரும், infinite value வந்தா அந்த equal to conditions வராது. So இப்ப இதோட லிமிடேஷன்ஸ் மட்டும் தான் இதுல கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். எக்ஸ்ன்றது எப்படி இருக்கலாம்ன்ற லிமிடேஷன்ஸ் மட்டும் தான் ஐடென்டிஃபை பண்ணிருக்கோம். பட் எக்ஸ்ன்ற வேல்யூ எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்ணுவோம் நம்ம இது வரைக்கும் பார்க்கலாம். So that we can discuss in the next slide. So coming to the next one, these are the fuzzy operations which we are doing now. So in the previous example, I had mentioned that
எக்ஸ்ன்றது பார்த்தீங்கன்னா சாரி ஜஸ்ட் ரெண்டு கோஆர்டினேட்ஸ் யூஸ் பண்ணால் ஏ அண்ட் A1 and A2 மட்டும் தான் எடுத்துருக்கோம். But here I am going to take two conditions, that is let it be the and let me draw the fuzzy logic line like this. So let this be the point B1 and let this be the point A1. And similarly, let the outer bound line be A2 and inner bound line be B2. So how you will identify the relationship between these two signals using the fuzzy logic? So in we are going to perform any of these fuzzy operations, that is addition, subtraction, multiplication, division, apart from this complementary operations. So in the addition process, we are going to just add the coordinates. How we are going to perform the coordinate system? So A1 and B1. So here we are going to add A1 and B1, and similarly A2 and B2 to add on a coordinate. In the addition process, we are just merely adding the coordinate system. A and B, I mean A1 and B1 we are adding, and similarly A2 and B2 we are adding. Coming to the subtraction process பார்த்தீங்கன்னா எப்படி பண்றோம் அப்படின்னா, இப்போ இந்த எக்ஸாம்பிள்ல we had used this one like this, that is இந்த எக்ஸாம்பிள்ல பார்த்தீங்கன்னா A and B இங்க மட்டும் ஆட் பண்ணிக்கிட்டோம் and A2 and B2 இங்க ஆட் பண்ணிக்கிட்டோம். But here in the subtraction process, what we are going to do is this upper bound number, upper bound number minus this lower bound number. So this is the process we are going to do. So this time, that is upper bound number in the sense this B will be B2 or A2 will be taken minus this lower bound number will be taken. So look at this one. It is B2 minus A1, upper bound minus this one, and then A2 minus B1. So this is one A1 minus B2, and similarly A2 minus B1. So ரெண்டு coordinate system நம்ம minus பண்ணிக்கலாம். We should not add like this. A1 minus B1 add பண்ணணும். A1 minus B1 add பண்ணினா இங்க மட்டும் தான் கவுண்ட் பண்ண முடியும். But apart from this, இதுல upper bound value minus lower bound value, or else இந்த ரெண்டுக்குள்ள ஏன் upper bound minus lower bound எடுக்கலாமா, lower bound minus upper bound எடுக்கலாமா, எடுக்கலாம் தாராளமா. So here இங்க தான் பண்ணிருக்கோம் lower bound minus upper bound, whereas here upper bound minus lower bound நாம எடுத்துருக்கோம். Clear? And this is the process for multiplication. Coming to the this is the process of subtraction. Coming to the multiplication process, A1 and A2 and B1 and B2. This is the same coordinates multiply பண்ணலாம். A1 into B1, comma A2 into B2 multiply பண்ணணும். Whereas coming to division, once again subtraction process use பண்ணுங்க. என்ன பண்றீங்க? A1 divided by B2 and then A2 divided by B1. Clear? So these are the basic operations, the basic mathematical operations we are performing in the fuzzy logic. Suppose இது ஒரு நியூமெரிக்கலா பார்க்கணும் அப்படின்னா, let us assume capital A equal to let it be A1 ஓட value, excuse me, so let us assume A equal to I am taking 0.1 and 0.2. So 0.1 in the sense A1 oda value 0.1, A2 oda value 0.2 னு வைங்க. Similarly B oda value பாத்தீங்கன்னா I am taking as 0.3 and 0.4. அதாவது B1 oda value 0.3 and then B2 oda value 0.4. அப்ப addition process என்ன எப்படி வரும்? Addition process will be A1 plus B1 0.1 plus 0.3 which is equal to 0.4 இங்க வரும். இந்த இடத்துல 0.4 னு வரும். Whereas here A2 plus B2 is 0.6 னு வரும். 0.2 plus 0.4 is 0.6. Suppose subtraction வந்தீங்கன்னா B2 minus A1, but which is B2? 0.4 minus 0.1. So here it will be 0.3. And what about the second coordinates? A2 minus B1. A2 is 0.2 minus 0.3 is minus 0.1. So this will be the coordinate system for the subtraction. What about for multiplication? So for multiplication, 0.1 into 0.3, comma 0.4 into 0.2 into 0.4. This will be for multiplication. For division, it will be A1 divided by B2. A1 is this, for 0.1 divided by 0.4. This is the first coordinate. And second coordinate is A2 by B1. A2 is 0.2 divided by 0.3. So likewise, the coordinate system will be mapped. So this particular basic mathematical operations are used to determine how come we can able to perform the interval analysis. Coming to the complementary function. Complementary in the function, complementary என்ன தெரியும்?
1 minus something. That is A oda complement A bar na solum, B oda complement B bar na solum. So A dash is equal to, we can write as A1 as 1 minus A1, and instead of A2 I can write it as 1 minus A2. So this is the complementary function. So complementary function பார்த்தீங்கன்னா ஏதாவது ஒரு term மட்டும் தான் எடுக்க முடியும். இந்த மாதிரி ரெண்டு A and B எடுக்க முடியாது. Suppose complementary for B dash எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா we can write it as B dash is equal to, we can write it as 1 minus B1 comma 1 minus B2 like this. So